Okay, next problem. A stone is dropped from a height of 19.6 meters above the ground, while a second stone is simultaneously projected from the ground with a sufficient velocity to enable it to ascend 19.6 meters. When and where the stones would meet. Okay? So, para mas madali, nag-create ako dito ng isang figure na nagsasabi ng ating problem. Okay, so meron tayo ditong stone. Sabihin natin ito ay si stone A and then ito si stone B. Sabi na daw dyan, the difference ng height nila is 19.6 meters in total. Okay? Then sabi, project daw pataas si stone B. So meron siyang initial velocity pero hindi given. Si A is drop lang. So ang initial velocity niya is 0 meter per second. Ang tanong, kailan daw sila magmi-meet and saan? Saang part ng 19.6 meters? Okay, so guys, para mas mapadali natin itong makompute, mas okay kung malalaman muna natin kung ano yung initial velocity ni B. Bakit? Kasi guys, tingnan nyo sa problem, projected daw siya from the ground with sufficient velocity para umabot ng 19.6 meter. Ibig sabihin, ibinato siya pataas na kaya niyang abutin yung 19.6 meters. So, from that, pwede natin makuha yung initial velocity niya. Paano? We use the second formula ng kinematic equation is equal to 2as. Then we know sa pinakamataas na point, which is dun sa 19.6 meters, magiging 0 yung final velocity niya kasi titigil siya momentarily. Kaya ito is magiging 0 na lang. And also, since yung pagbato natin is pataas, projected pataas, yung magiging acceleration niya is magiging negative. Okay? So, kapag inayos na natin yan, pwede na natin i-cancel out yung negative sign kasi may negative sign dito, tapos may negative sign din doon. Pwede na natin matanggal yan. So, initial velocity will be equal to the square root ng 2 times 9.81 times yung S. S natin is 19.6 meters. So, kung meron tayong ganyan, ang answer sa initial velocity ay 19.6 din. Okay? Actually, 19.61 meter per second ba? Ang galing gumawa nung problem. Guys, tingnan nyo, yung height 19.6, velocity 19.6, tapos, guys, ang talino ng gumawa nito ha. Okay, so kung meron na tayong initial velocity ng ating B, so pwede na natin maayos at ma-analyze tong pinaka-problem natin. Okay, so paano yan? Guys, we know na si stone A is magta-travel papuntang pababa. So pangalanan natin yung travel niya na S1. And then, si B rin, magta-travel din siya pataas. Pero at this point kasi, magmi-meet sila. Yan yung pagbabangga nila. Then, kung nag-meet sila dyan, meron tayong pangalanan natin yan as S2. Okay? S1 yung travel ni A, S2 yung travel ni B. So, kung ganun, makikita natin dyan sa figure natin na ginawa niyan na yung S1 plus S2 is equal lang sa 19.6 meters. Okay? So, kung yan yun, pwede natin gamitin dyan yung equation ng kinematic equation ng pangatlo, which is eto. 1/2 80 square plus minus. Dahil depende sa direction. Okay, yung S1 natin is drain up lang pababa. So, ibig sabihin, initial velocity niya magiging 0. So, kung magiging 0, yung S1 is magiging 1/2 times 9.81 gravitational acceleration times t square. So, hindi naman natin alam yung time, di ba? So, kung gano'n naman, yung S2, okay, since project siya pataas, yung magiging sign ng acceleration niya is negative. And meron siyang initial velocity na 19.61. So, initial velocity is 19.61 times t. Okay? Dahil yun yung time. Ito yun. Itong equation na yun. And then, minus. Dahil pataas siya, 1/2 times acceleration natin, 9.81 times, ano yung time natin? Wala pa rin. Hindi natin alam. Kaya, lagay lang natin yan dyan. Okay, so, kung meron na tayong equation para sa S1 and S2, and common na nawawala is yung t, pwede na natin yan i-substitute both dun sa nakuha nating first equation na galing dun sa mismong figure natin. So, kung ganun, ilagay na natin yung S1, meron tayong 1/2
times 9.81 times t square. Okay, para sa S1 yan. So, lagyan natin ng bracket. Plus S2. Okay, yung S2 naman, meron tayong 19.61 times t minus 1 half times 9.81 t square equal to 19.6 meters. Okay? So, guys, turuan ko lang kayo paano kayo magagamit ng calculator. Okay, guys. So, kung ito yung calculator natin, pwede natin yung i-type ng maayos na yung, ayan, mayroon tayong 1 half 9.81 times t square. Pwede natin ayusin yan na parenthesis muna para madali. Meron tayong 9.81 tapos yung t gagawin lang nating x. Kaya meron tayong alpha x squared. Okay? Makita nyo yan So, ayaw takpan. Ayan. Alpha x squared. So, punta natin yung baba. Meron tayong over 2. Then, parenthesis. Plus. Meron tayo ngayong 19.61 times alpha x. Okay? Yan na yun. Ito na yun. 19.61 times t. Yung t ginawan lang nating x. Minus yung fraction natin, meron tayong 9.81 alpha x squared. Okay? Kita nyo naman. Then, lagay natin yung 2 sa baba. Then, close natin. Then, kung meron ng ganyan, pwede na natin yung para mas safe, lagyan natin to ng bracket. Then, lagyan din natin ang bracket dun sa bandang unahan. Okay? Para lang, pag magto-troubleshoot ka, madali mo siya makikita kung nasaan. Okay? Pero tama pa rin naman yun, kahit wala na. For troubleshooting purposes. Then, equal to 19.6. Okay, then, gamitin natin yung shift, solve. Hahanapin natin yung value of x. So, wala tayong any idea kung ano yung value of t. Kasi yung t natin yung x, di ba? So, lagay lang natin yan, 0. Then, push mo lang yung equal. Lalabas dyan, ayan. X is equal to 0.999 or x is equal to 1. Yung t natin is 1 second. Okay? So, balik ako. So, meron tayong t na na-solve as 1 second. Pwede na natin malaman, nasagot na natin yung when, which is yung t is equal to 1 second. After 1 second, nag-meet na silang dalawa. Ito yung A. Then, yung B, kung where, is relative sa baba, pwede. Pwede rin relative sa taas. Depende. Pero, I think, ang answer dito is galing sa baba. Where the stone would meet. Yes, galing siya sa baba. Kasi project galing sa baba yung isang stone. So, paano natin mahanap yon? Gamitin lang natin yung equation ng S2. Okay? Pag ginamit natin yung equation ng S2, lalagyan mo lang, substitute mo lang dito yung time na which is 1 second, makakuha na natin yung value ng S2 dyan. Which is 14.7 meters. Ito na yung part, yung height na kung saan sila nag-meet. Ibig sabihin, ito palang S2 is equal sa 14.7 meters. Okay? So, gets naman? Gets naman? Next problem.